Hello everyone, our topic for today is all about Turing machine. And here's our topic all about is Turing machines. Turing machines are very powerful abstract machines that could simulate any modern day computer, although very slowly. Why design such a machine? If a problem cannot be solved, even using a Turing machine implies that the problem is undecodable. Computability versus decidability. For every input, answer yes or no. So next is a Turing machine or TM. So guys, muna siya ay infinite tape with tape symbols. So infinite tape is kaning dire kaning tula ka B og duha ka B there is a kilid. Dayon tip symbol is kaning x sub 1, x sub 2 kana sila mga ani sila. And finite control mo ni siya kaning x sub 1 mo ni siya tip head. And finite control, this is like the CPU and program counter. And this x sub q is a tip in the memory. So input and output tip symbol dere kaning aside mo ni siya tip symbol. And blank symbol, special symbol reserved to indicate data boundary. And done. So next is the transition function. You can also use for R, for L, right and left. So one move denoted by R in a turning machine does the following. So the given is delta open parenthesis qx close parenthesis equal open parenthesis pyd close parenthesis. So is q is the current state, x is the current tip symbol pointed by tip head. So ang x is the pointed by tip head, so mo siya tip head ang x. So state change from q to p. So ang q mopaingon sa p, so it change. So after the move, x is replaced with y symbol. So ang x after the move o after move sa q to p, so ang x is mo-move po siya paingon sa y, mo na siyang i-replace ang y sa x. So if d is L, the tip head moves left by one position. So ang tip heads move sa left. So nara siya dire kay left man. Alternatively, if D is R, the tip head moves right by one position. If ang D is R, no, nya right man, so ang X is may nasa diri tapad sa D. Muna siyang mahimo siya o tapad na sila diri sa Y o sa D. So na sila sa ang X is nasa tunga na sa Y o sa D.
So ang Turing machine transition function is ingon ani. Delta open parenthesis qx close parenthesis equal open parenthesis pyr and close parenthesis. So if the machine is in state q, if the machine is in state q and read symbol x under the head, so ang x mo replace siya og y. So ang q is mo replace po siya sa p. So may inani siya, so atong isulat ni ang x q x and or x na. So ang x it writes symbol y in place of x, so mura siya inani ra paana diri sa y. So ang x is mahimo na siyang y gi-replace. So it moves the head right. So ang head is i-move daw sa right kay right man diri. So paana siya dito paingon diri sa p. So mahimo na siyang p kit gi-move man nato siya, mura siya push paingon sa ari sa p. So ang q is mahimong p. So ang new ID nato, ang new state is p. So ang new ID nato or instantaneous description is mo na ni kanang x y p x. So another transition na pud ta, so pa left kay katong una is right, so kani left na sad. So mura gyapon tong una x to y q to p. So if the machine in state q daw and read the symbol x under the head, so it writes symbol y in place of x. So write the y and replace the x no kani paana siya dito. Then ang q na pod, it moves the head left and change to state p. So paingon siya sa ang q is paingon sa p. So mahimo na siyang nani ang p na is nana diri. Si is katong una naman diri kay pa right man, so ang p is nana po siya diri sa left side no. So mo na po ni siya bag-o nga ID. ID of a Turing machine, instantaneous description or ID. XXXQXXX means Q is the current state. Tip head is pointing to X. XXXXXX are the current state symbols. And next is way to check for membership. Is a string W accepted by a Turing machine? Initial condition: the whole input string W is present in Turing machine, proceed and followed by infinite blank symbols. Final acceptance: accept W if Turing machine enters final state and halts if Turing machine halts and not final state, then reject. Kani siya guys, ako siyang idungan og report og kani idungan ako na silang duha. And this is what I'm going to discuss today. Example, language equals 0 power of n and 1 power of n such as n greater than 1.
Ako ni silang idungan o discuss kaning duha para masabtan pod sayo, masabtan og dali. So kaning 0 dire atong alisdan og y ay x. Sorry. Kaning 0 diha alisdan nato og x, so kaning 0 diha alisdan nato og x. So pag ilis nato og 0 diha, butang na nato dire nga q1 x r xr kay since kay r atong ibutang kay move man ta pa right, so after na move ta pa right, after mabutang na nato ang kuan 0 kay q1 man na magbutang po tag q1 diri sa ubos. Yan q1 0 0 ang gibutang diha kay siya may gisundan anang kuan 0 ang pagbasa sa plate. So r pod akong giputang kay move man ta pa right hantod maabot ta sa 1. So after naabot na ta sa 1, itungod na to sa 1, ibutang na to sa q1 dapit ang 1 alis na to y, alis na to y ana y, ilis na to y, butang na to diha sa q1 dapit q2 y left. So since naman taan na diya mumove na putag pa left pabalik, so pagpabalik ta ang makita sa 1 ay sa y, tupad sa y 0, so ibutan nato diri q3 0 l 0 l since mumove man ta pa left, so since pag move na to left natin nakita nga x, ibutang nato diri sa tungod sa x nga q0 x right. So anong q0 na kay q0 mubalik na po tas una from q0 dito sa taas sa q1, since kanang kuha na paulit-ulit na siya. So after anang mabutan na q0 xr, so pag read sa tape na to diya kita na po siya 0, so kanang 0 malisdan na po na siya y, so ay x kanang 0 malisdan na siya x, so mo to dito sa q1 xr, mo to q1 xr diya. Then after diya ma-read na po niya 0, then y since kita mag y diya ibutang nato diri tungod sa y nga q1 y r, since mumove pa right hantod malis na to tong 1 na pod, since pag move na to 1 dito na ta siya, balik na po ta diya, alis na po nato nag y ang 1 ana cancel ra butag y. Yun, move to the left na pod, so mapunta na punta sa q2, no diya move to the left until makita na po tong x, makita na po tong x to diya ta mabalik. Yun, paulit-ulit ng mga process. Yun, balik na po ta sa una, cancel ang 0 x r. Yun, since x dikta ta sa y,
to sa y. Cancel then. Since pag move na to sa right, y man nakita, and then move abot right antod makita na po lang 1, then cancel right y. Then balik na po ta dire sa 1. Y move left. Move na po ta left. So muna tong tape head akong imarkahan. So after move na to, wala na may sobra. Muna na pagbalik na to dire, balik na po ta diya sa x kay sa q tong balik na po ta sa q0 ya q0 xr. Then isulat na to diya ang q2 q sub 2 q sub 2 q sub 2 y l ay right l day l since move ta pa since pag move na to left wala naman, so ibutang na to dire q3 q3 naman wala na may mga sobra, wala na may mailis. q3 x right, so move na ta pa right then since q3 na ta sulat na to dire sa kilid na pod q sub 3 then bring down na nato siya diya q sub 3 x r. So since wala na lain nga kuan, i-accept nato ang tape. So q4 na siya diya q sub 4 b kay sa b naman ta pa b is blank, so b iputan na to ang q sub 4 sa b kay sa b man nato gisulat q sub 4 b diyon r. So isulat na to dire q sub 4 b r. Then dire sa pikas side sulat na to ang q sub 4 na yeah. So kaniya tong sunod nga topic, tudloan ta mog sayon nga paagi para makuha ninyo siya. Una kay atong drawingan sa q sub 0. Tana tong tadless. Perera sa picture. Dayon, puntahan nato diag 0 kay 0 man ang panana 0 x dayon since move man kag right 0 kay 0 man ang nadiya then move man kag right dayon move man kag right, so right ang butang r dayon. So pagka naman na nimo diya mo drawing kag q sub 1. So q sub 1 pikuha lang nimo. So gani siya kay kaning method kay nakita na ako sa YouTube, dali ron siya. So ato rang italay-talay na. So ang atong isulat diya kanang nagapareha kanang 0 kay just q sub 1 na may 0 pareha man sa duha. Una to isulat diya 0, una nato sulat 0 sa taas just kilid tong 0 sa taas una nato isulat kanang 0 sa taas diyon.
0 sa taas. Yun, 0 atong sa ubos. Yun, R. 0 na nato. Kung asa siya nakatalay, mo to itong isulat 0 din. 0 pod. 0. So, sunod, ang kapareha po diya ay Y. Duwa man nakaway kapareha diya nga sa kuan. Mao nang Y atong maong 1 atong yapil tong usa nga pareho kay Q sub 3 man tong usa. So Q sub 1 atong suwiron nga pareho. Q sub 1 ra. So, Q sub 1. So since butangan nato repeat pura ginana ba? Ginana nga forma kay mo repeat man siya. Sunod, maghimo na po tag laing arrow para sa Q sub 2. Kaya namin Q sub 2 diya. So, atong ibutan sa diya 1 Y L. So, kay Q sub 2 man to, itong ibutan dito, bali na to Q sub 2 din. Sulat na to Q sub 2. Diyon sa Q sub 2, ang kapareha po diya ay 0, 0, L. So 0, 0, L. Ito yung butang diya. Okay, ano na klaro diyon. Ano na klaro diyon. Dres pikas, kaya naman po yung kapareho Q sub 2. Okay, ganang balik-balik man. So nato diya. Q sub 2 then L. Okay, mong L na siya kay pa left ang move. Dayon butahan po nato ginana kay mo repeat man na siya kay mabalik-balik man na siya. Oh, repeat. Since naman na tag Q sub 2, mo move na po tag Q sub 3. Ingon na po tag ideally 0 pa day, sorry. Q sub 0, balik tag Q sub 0 din. Ang ibutan nato dia X kay repeat man na siya dia nato ibutang i-connect ang Q sub 2 sa Q sub 0. Kay after sa Q sub 2 mo balik man siya sa Q sub 0 mo nang atong gibutang diya kay X sa yang linya dayon atong X pod nga na siyang tarong. Then R pa right. So yun na natong sa nakabutang nga letters dito. No. Yun, after na kay gabalik-balik na naman na sila, repeat until mawala na yung mailis, mubali na po ta sa Q sub 3 diyan na ta makabalin. So Q sub 3 mo na po tag arrow papunta sa Q sub 3. So ang atong isulat diya kay ito kay na may Q sub 3 dito. Butang na to diya Y dayon Y dayon R. So mo na then maghimo na ta direct Q sub 3. Himo na ta magbutang na tag Q sub 3 direct. Q sub 3 circlean. Diyon diya sa Q sub 3 ang repetition niya ra usara. So mora na usa. Tanata diya Q sub 3
Y, then R. Y, R. Na. Yung mag-repeat man na siya, butangan na to siya. Action nga repeat. Then after na since ang atong tape gidawat naman, so ato nang i-accept, punta na tag sa B. B is blank. So BBR. BBR. Yun, diyan na. So nasayop akong butang. R na siya, R. BBR. O, R. Then, diyan na maghimo na tag Q sub 4. Q sub 4, that is our TM. Q sub 4. And that's all. Thank you. So ma'am, kaning tapi ka ma'am, gi-assign man ako sila ma'am, so wala man sila ipakabana, so ako na lang ning maison. Kang kinit unta ni siya ma'am, so ako na lang makuha na ni para mauman na jud. Example 3, multiplication. 0 to the power of m, 10 to the power of n, and 1. Input. 0 to the power of n, and 1. Output. Pseudocode. Move tape head back and forth such that for every 0 seen in 0m, so kada 0 nga seen in na 0m, right and 0s to the right, the last delimiting one. So every 0m, 0 to the power of m, right and 0s to right, the last delimiting one. Number 2, once written, that 0 is changed to b to get marked as finished. So if nasulat na katong 0, ang katong 0 is changed to b to get marked as finished. After completing all M0s, make the remaining N0s and 1s also as BS. So after make the remaining 0s to B and also 1s also change to BS. Language. So kaning naka-pink dere, this is the calculation, and kaning yellow is the language. So this is a calculation. A calculation is one takes an input and output a value or value. A language is that set of string meets a certain criteria. So the language. So the language for a certain calculation is that set of string of the form input and output, where the output correspond to valid calculated value for input. So the calculation is only takes an input and output a value. So ang language kay a calculation is a set of string that form input and output. So bago ma-input and output, mukan po sila aning calculation. So language of the Turing machine. So as you can see here, this is pura na siya kung sa science pa pura siya solar system. So dili nakabutang recursive enumerates language. So mo na atong language.
So the regular language is DFA, context-free PDA, and context-sensitive. And here the last is recursively enumerable. So, more na. Thank you. What is a Turing machine with storage? A Turing machine with storage is a variation of the standard Turing machine that has an extra finite storage unit, similar to a single memory cell or register. It behaves like a Turing machine with a small amount of extra memory separate from the tape. This storage holds one symbol at a time from the storage alphabet. Transitions are based not only on the current state and tape symbol but also on the symbol stored in the storage unit. How it works. The machine configuration is represented as bracket Q S close bracket, where Q is a current state and S is the symbol in storage. The transition function is S open parenthesis bracket Q S close bracket A close parenthesis equals parenthesis bracket Q S bracket A D close parenthesis, where bracket Q S close bracket current state and storage symbol. A current symbol on the tape. Bracket Q S bracket. Next state and new storage symbol. A symbol to write on the tape. This means in state Q sub 0 with storage B reading A from the tape. Go to state Q sub 1, store A in storage, write A back to tape, move right. TM with storage. Standard TM in terms of computational power. Storage doesn't make it powerful, it only changes how it processes information internally like a helper register. Multi-track Turing machines. TM with multiple tracks but just one unified tape head. A black labeled control is connected to a unified tape head. Below are multiple tracks. Track 1, Track 2, Track key. Each track has cells aligned vertically indicating that the tape heads reads one symbol from each of the key tracks simultaneously in a single step. One tape head to read key symbols from the key tracks at one step. What is a multi-track Turing machine? A multi-track Turing machine is a variation of the standard Turing machine where there is a single tape, but the tape is divided into multiple parallel tracks, say K tracks. One tape head moves across all tracks together. At each tape position, the machine can read and write symbols on all K tracks at once. How it works. Each cell on the tape holds a tuple of symbols, one from each track. For example, if there are 3 tracks and the current cell has symbols A, B, 1, the machine reads all 3 symbols simultaneously. Multi-track TMS. TM with multiple tracks but just one head. Before, after, and then tape head. Track 1, BB0, 10C, 010B. Track 2, B, and then kung ano na, B na natanan. After, control, and then tape head yapon, dayon track 1, B, 010C, 010BB. Track 2, B, Y, 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 C, X, X, X,
BB. Multi-tapes, multi-tape Turing machine. TM with multiple tapes, each tape with a separate head. So every Turing machine have multiple tapes and each tape with a separate head. So kada tape na siya klase nga tape ug separate nga head. Each head can move independent of the other. So kada ulo ma-move din mo siya. For example, there is tape 1. Ang ulo na there is tunga-tunga. Then there is tape 2. Ang head is na there is second to the last. And the tape key is nasa second. So gingon nga each head can move independent of the others. So kamove ra siya independent of other. So control control niya. K separated head. So ang K separated head. Dan deterministic TMS. ATM can have non-deterministic move. Delta QX equals Q sub 1, Y sub 1, D sub 1, or Q sub 1, Y sub 2, or D sub 2. Simulation using a multiple deterministic TM. So muna siya example are input tape. So input tape na to is D1 sub ID1 sub 1, ID2 sub 2, ID sub 3, ID4 sub 4. So kaning ID sub 4 is muna siya control like muna siya tape head. Summary. TMS derived recursively enumerates languages. TMS can be used as both language recognizer or calculator and computers. So TMS can use language recognizer or calculator computer. Basic TMS is equivalent to all the below. 1. All the below. TMS below. So here nandiri subos ang equivalent to all the below. TMS plus storage. TM plus storage. Multi-track TM. Multi-tape TM. Non-deterministic TM. TMS are likely universal computing machine with unbounded storage. So unbounded purag walay pangganan ba. That's all. Thank you, ma'am. And this is the reporter of Group 5.